niko fiti, manze nimewa miss. Manze nimewa miss. Sijui kama uko fiti, sijui weekend yako imekuwa aje tangu last week nikiwa na a few ladies nilikuwa nao. Leo siko peke yangu bado. So sijui unaendelea aje. Mimi niko poa. I hope you're uko poa. Na sijui kama unajua a few days ago celebrate World Contraception Day. Ama mlisikia mara ya kwanza hiyo siku. So juu hiyo story nikafikiria mimi by the way I don't know much about contraceptives. Na nikasema ni poa tutafute mtu mwenye anajua kama tufundishe, kama tuchanue. Sisi ni kuchanuana. Natafuta msee mwenye ako kwa hiyo industry, mwenye anajua venye kuna kuanga, mwenye ako na the facts kwa hiyo side. Akuje atuchanue, tuchanuke pamoja, at least maybe mtu mmoja atasaidika, tutasaidika wengi. So nikaleta nurse Terry. Karibu sana. Asante sana. Ebu introduce wasikie sauti yako. Asante sana Cele. Kwa majina mimi naitwa Terry Mutua. I am a nurse by profession. Nafanya kazi na NMS. NMS ni Nairobi Metropolitan Health Services in Nairobi. I work in Ruaraka Sub-County, Ruaraka Roysambu Sub-County, deputizing the Sub-County Public Health Nurse. Tunafanya kazi kama team ya nguvu. Tunasaidiana ku raise the indicators in Ruaraka. Wow. Yes, nice indicators, family planning, contraceptive uptake is one of them. Thank you. Sasa acha nikwambie Terry, sasa umeketi hapa na huyo mtu wa hiyo Ruaraka. Hapo Roysambu, hapo ukishuka after Roysambu Githurai, hapo sasa ndo nyumbani. Hapo ndo nimelelewa sasa. Na mimi sasa nimekuja sasa nisaidie tujue hata mimi sijui hizi vitu. Like I am a mom. I have a son mwenye anaelekea 4 years next year. Na tuseme Mungu amekuwa mzuri. Manake hizi hapa hakuna hata moja natumia. Kwa hivyo tunashukuru jina lake Bwana. Because I am not ready to have another baby. And I am not using anything. I know it is wrong. But ni zile story nimesikia ama na ile nimejaribu. Nilijaribu pills za 1 2 3, ile pills ya kila siku. Nilikuwa nasikia njaa mpaka nitetemeka hivi. Nilikuwa nakula sana. Like nasikia njaa. Nimemeza asubuhi na yani saa 3 hajafika nasikia naweza kula sijui nini. So mimi nikaachana na hiyo juu nilikuwa nafanya nakula sana na pia sitaki kuwa mkubwa sana. Unaona tayari mimi ni mkubwa. Nikatoka hapo actually before sasa pills tulikuwa tunatumia condom. Na condom ni mzuri sana bedhe. Ni mzuri because hakuna mtu ameweka kitu kwa mwili na ni ile tu ya mnajibamba mnatumia condom. So it was good actually. We even got to a part tulikuwa tunabuy na wholesale. Unaona ile box inakwanga kwa chemist hivi unajichukulia hivi hapo chini hivi. Tulikuwa tunanunua na wholesale self service. Hizo box tulikuwa na mingi like ukibuy wholesale unajua tuko safe. So ni kuchukuanga kama msi wa chemist venye anakutoleanga kambao. Sasa sisi tuko na hiyo box yote. Nikafika mahali pia ikaanza kunifanya na itch na dry. Mimi nikaachana na condoms pia. Sasa ndo tukaingia katika jina la Bwana. Hallelujah. Maana safari lazima iende. Dereva lazima safari lazima tuende. Mungu anatusaidia. Tukifika pale kwa mwezi ukiona periods zimekuja unashukuru jina lake Bwana. Hallelujah. Sawa. Hiyo story ni tamu sana Cele. Asante. Kazi yetu inakuanga ya lazima tukae tuwasikize. Na lazima tutembee safari pamoja. Na tunaambia mayouth wetu and especially these young ones tunaambia lazima wengine wanakuwa hawataki mtoto at that specific time. Na lazima wapeane vitu. Lazima wapeane vitu. Lakini unakuta sasa tunaambia lazima ni vizuri ku abstain. But ni wangapi wata abstain? Si wengi kidogo sana. So tunawaambia instead of kwenda through the chemist kununua hizi methods za upangaji wa uzazi. Mayouth wetu hakuna upangaji wa uzazi wanafanya. We are talking of contraceptive uptake among the youth. This is because wale wengi hawana familia ya kupangia uzazi. Lakini lazima they have wawe na sexual intercourse. So lazima wafanye sexual intercourse, but we tell them please do it when you are protected. So if they cannot abstain,
they come, we sit down with them, tunaongea kuhusu methods zote za upangaji wa uzazi, tunaongea kuhusu methods zote za contraceptives, tunaelewana among the youth. Ukisema youth unasema akiwa miaka ngapi? Tunasema in our clinics tunapata hata watoto wa 10 years they are coming to seek these methods. Yes, so we sit down with them. That's why we are not talking of family planning, because ukiongea mambo ya family planning, hawa ni watoto hawajaolewa, hawajaanza kupata watoto, lakini they having sex, they are sexually active. That's why we are not talking of family planning among the youth. We are talking of contraceptive uptake. Tunaelewana? Yeah, nimeelewa. Hapo umenyita kabisa. Kuna hii class zingine wameolewa at the age of maybe wengine wako 24, vitu kama hizo. How we can talk of family planning, because already wako na familia yenye wanapangia. So these are a difference between these ones wenye wajaanza family na wale wameanza. So to take you through these methods, we have so many methods of family planning, sa contraceptives in our facilities. Kumbuka hizi methods zote ni free in our facilities. Yes. In our level 1 facilities in Nairobi Metropolitan Services, I mean level 2, health centers, dispensaries, go even to Mama Lucy, wherever, these methods are free. You're not supposed to pay anything. So ukikuja, unakaa na mtaalamu, you are taken through the counseling process. Then now from there, we choose a method depending with whatever the vitals yenye tumefanya. Tunaona this method fits you, then we give you the method. Na sasa nataka kuwapeleka through each method by method, ndio tujue ni method gani tuko nazo kwa facility zetu. So kabla tufike kwa method by method, so the same, okay, nimeelewa. So mimi kile tu mtanipatia nikikuja kama mtu wa family planning na huyo msichana wa 10 years, ni the same two things. Sasa hapo ndio sasa counseling inaingilianga. Nakaa chini na wewe kwanza, because unaweza kuja ukiwa na a set mind. A set mind as in umesikia kwa kijiji, mwenzako anatumia coil, mwenzako anatumia hii, mwenzangu anatumia hii, haimpeleki vizuri, huyu ametumia hii, imemreactia hivi, huyu ametumia. You see such things, So umekuja na preset mind. So we need to sit down, do counseling, take you through the process, so that you can understand. Wengine wetu hawa watoto wanakuja tuseme from the age of below 15 years. So wakikuja, tukikaa chini nao, atakuja akiwa already anataka method fulani, ama amesikia kitu fulani, anataka umpeleke through the counseling process ndio aelewe. Watatoka hata bila hiyo upangaji, watatoka bila hiyo contraceptive, because wameelewa why they should delay not using the methods at that tender age. Na ni ukweli juu mimi nimesikia. Mimi unaona hii. Sijui kama ndo hii, but coil. Nimeona mtu amepata mtoto akiwa na coil. Hii ingine ya mkono, hii. Jadel, Implantable. Sijui ni gani. Ya miaka 5, ya miaka 3. Anti yangu amefura mkono, tumbo imekuwa kubwa. Haya, gani ingine? Kuna ingine ya kuwekwa ndani pia. Msichana ana bleed like nika periods all through. So pia mimi nimesikia. Kwa hivyo hata naogopa. Like si ati sitaki, but nikikuja kuna zile nishaweka X. Unaona sasa umekuja na set mind already. So that's why tunahitaji sasa kwanza, even before tuanze kuongea mambo ya hizi, tunataka kujua ni nini hiyo unajua, ni nini umesikia kwa community, ni nini hiyo tunaweza bandilisha, so that we give you the right information and then you make an informed decision. Hata nimesikia hii coil inaweza swim iende mpaka ifike kwa akili. Ukweli. Wengi wamekuja na hiyo story yako, si wewe peke yako. Ukweli? Yes, wanakujanga wakiwa wanasema hii coil tukiweka, coil inawekwa kwa uterus, kwa nyumba ya mtoto, mahali mtoto ana grow for 9 months. Hapo ndio tunaweka hii coil. Tukiweka hii coil hapo, itatoka haji hapo kwa hiyo nyumba ya mtoto iende kwa brain. Jiulize swali moja, ushaibeba mimba? Si ndio? Kwa nini huyu mtoto hakutoka hapo kwa hiyo nyumba aende umpate kwa kichwa? Those are myths and misconceptions. And that's what we address when we are talking, and especially to the youth. Lazima wajue vile hizi methods inafanyanga kazi. But inaweza songa. So hii tukiweka, hakuna kusonga, inasonga. Tunaelewana? Because ukikuja, mtaalamu lazima akuwekee. Haiwezi kawekwa na anybody else who is not trained. Somebody who has gone training, anakuja kwanza, anaangalia your uterus,
nyumba zetu sa mtoto si the same size. So lazima tupime, tuko na set yake, the IUCD set, tunapima nayo, tunaona size gani. Then now from there tunaipima tena depending na ile size tumepata, tunaingisha with the same measurement. So haiwezi kasonga. Ukiwekwa na mtaalamu haiwezi kasongwa unless uende uwekewe na quack outside somewhere, utaipata imetoka, inaweza toka if imewekwa na somebody who is not experienced. Kutoka lakini si kuingia. Kuingia, there is no connection between the uterus and the womb. Wengine wanasema hata inaenda kwa tumbo ya chakula. So unajua tuko na tumbo ya chakula. Sasa itatokaje from the uterus mahali mtoto mea iende to the womb? Itatokaje from the uterus to the brain? Surely, really? No. Hiyo ni myth and misconception. Yes. So I believe uko set. Tunaweza sasa ongea about every method. Remember tumesema there's ile tunaitanga the unmet needs. Unmet needs, it is in all women of reproductive age. Women of reproductive age between 15 to 49 tunakuanga na ile sitaki mtoto sahi. Unanielewa? Sitaki mtoto sahi. Na sitaki mtoto sahi, jamaa kwa hapo anataka vitu zake, lazima nimpatie. And I'm not on any method of family planning. Tunaelewana? That's an unmet need. So we have so many kwa community wale wako na that issue, the unmet need. Na nijue hizo myths and misconceptions in the community, sile tunashare. Si tunakutana, tunakaa mtaa tukikula vitu zetu, tunapiga story. Na kuuliza unatumianga njia gani, unaniambia usiende kuwekewa hiyo, niliwekeangwa ikaniumiza, niliwekeangwa mzee wangu akacomplain hata anaisikia, vitu kama hizo. Na ni ukweli anaweza sikia? Hakuna kitu kama hiyo. Nimekwambia kiwekwa na mtaalamu vizuri, because unaona hizi nitaitoa actually ikiwekwa vizuri. Hii ni coil, hata nitaanza na coil. Inakatwa uzi. Tunaelewana? Inakatwa uzi, inakuwa trim kabisa, such that jamaa aweze akafanya nini? Akaisikia during sexual intercourse. So hii ndio tunaitanga coil. Hii ni coil. Unaona vile iko? Kopati. Ukienda in the private sector, tuko na other types of coils. Senye siko na hormones. Sana zile siko na progesterone na blah blah blah. But this one has copper. So haina hormones. Non-hormonal coil. It can serve you for 10 good years. Yes. Comfortably. Relax. Hakuna hormone inakuongeza kwa mwili. This teeth, ama you changing? Kiwa hivi. That's why inaitwa copper T. So unaona it is T-shaped. So what we do, kama vile nimekuambia, tuna measure the size of your uterus. When we measure that type of size of your uterus, we insert now using this. So hii tunaingisha nayo, inaenda to the hapa, tunaishape in such a way like this. So ikiingia, inaingianga ikiwa that format. Then ikienda, inajirelease to the uterus. This one side inaenda to one side of the fallopian tubes, na this other upande mishipa yenye inapitisha mayai. Tunaelewana? So itajisimamisha hivyo, itakuwa T one side na ingine this side. This one inalai kwa uterus. Uterus yako, this is your cervix. Hapa sasa ndio tunakata hii thread like this. So huyu mjamaa during sexual intercourse, hiyo penis haiwezi kafika huku unless this man ako na abnormal penis. Yes, tuko na wanaume wenye wanakuanga na abnormal penis. Abnormal in such that it is so long, Lakini it is rare. In rare cases, these men, we advise them to get what we call a medical ring. Inawekangwa so that your ring is ipite during sexual intercourse. But it is rare. In my medical profession, since I started practicing more than 10 years ago, sijaiona hiyo penis. But theoretically, we are taught. Tunaelewana? Okay. So tunakata hizi uzi. So mwanaume hawezi akaifeel. So unataka kuifeel, kuishika ufeel. Sasa hata niko na swali. Uliza swali. So okay. So hii ikiingizwa mnakata hii uzi. Yes. So haka kitu kamebaki kameshikiliwa na nini hapo ndani? Sasa we have kwa uterus tuko na endometrium, tuko na myometrium, tuko na perimetrium. Hizo walls za uterus Tukiweka hii si already iko kwa one side of the fallopian tube, ingine iko this side. Kwa endometrium hii kitu imeshikiliwa vizuri na uterus. Inachukua the moisture ya uterus ya mwili yako. Unanielewa? Sasa unaona this tip kenye kanaka kama kamefungwa.
nikifanya speculum examination, tuseme kama nataka kuangalia kama hiyo IUCD bado iko kwa mwili, kakitu nakaonanga vizuri sana. Na during removal, imemaliza 10 years, mama anakuja anataka tumtolee, nagusa tu katipu hivi. So wewe unaweza kafikia na mkono ama No, with my instruments. I have a special instrument. Ndio tunatoa nayo, tunagusa tu hivi, tunaitoa. Simemaliza 10 years. Yes. So remember, we are saying this is one of the best methods yenye tuko nayo ya upangaji wa uzazi. Kwa nini? Haina hormones. Then the other thing, it will serve you for 10 years. Iko tu hapo. So what you're trying to say is once you have this thing inside, your guy can come inside. Ama bwana yako, chali yako, wherever. During sexual intercourse, mjamaa aingie ndani. Hii kitu iko kwa uterus. Kwani anaingianga kwa uterus? Anataka kujua. So, okay. Sasa inazuia aje sasa? You are protected. You are protected in such a way, jamaa anakuja anamwaga sperms hapa, si ndio? Si wewe uango na produce your mayai every month. Hii mayai ina produce wapi? Si ni kwa fallopian tubes. Ikikuja inapata block njia. So it cannot pass. Every month lazima nitengeneze mayai, si ndio? Ikikuja inataka kupita hivi, ndio ikuje kutane na sperms, fertilization to take place. Mjamaa ameweka mayai, sperms, asiwezi zikapita. Zikikuja hapa kwa cervix, actually, they get resistance, so they cannot penetrate up. Asiwezi swim juu, siende sikutane na mayai, fertilization takes place. So that's how pregnancy is prevented. Okay. So there is no way sperm na mayai sitakutana for fertilization to take place. For 10 years. For 10 good years. Sasa kama mnataka ile mpango yenye at least nawapatia long duration, this is one of the best methods. Sasa hii msichana ako 15 akiweka hiyo ni mpaka 25. Yes, but no, si lazima akae nayo for 10 years. Tuseme mlikuwa mmepanga mnataka kupata mtoto after 2 years. Mnakuja tunatoa within. And then the another best method with this thing is if let's take for example mmepanga kupata mtoto after 2 years after insertion, mnajitime wakati ako ina peak in those fertile days. Anakuja tunatoa that day. The same night akilala na mjamaa wake anaisapata mimba. So fertilization can take place. It's not like the hormonal methods we are delay of fertility. Vitu kama hizo. So I want to address a myth about this method. Tafadhali. Kwa community my youth kwanza wanasemanga hiyo kitu kiwekewa mara itandunga mzee, mara itapanda iende kwa kichwa, kwa brain, mara itapanda iende kwa heart, itapotelea iende kwa tumbo. Those are just myths and misconceptions. It is not true. But there are those who've gotten pregnant with this. Good. Methods of family planning zote hakuna ile kwa 100% perfect. Unaweza pata mimba hata tufanye TL, that is permanent tubal ligation, tumefunga mishipi yako, and you find a mother coming after some times akiwa na mimba. We always the statement tunaambianga our clients, remember there is no method which is 100% perfect. Ndio asikuja kusema mugusiteri aliniwekea hii nimepata mimba. No, they should be prepared, psychologically prepared. Yeah. Sasa Terry nauliza, umesema hii inazuia mayai, sperms. Kwani fallopian tube yangu inatoshana hivi? Okay, sasa tukiweka like hiyo mayai yeze swim huku, hii sperm swim huku. Like there is no other space around. Sasa hii uterus, hii IUCD, we say it protects pregnancy 98% you are protected. You are getting me? When tukiweka kwa fallopian tube hivi, so our fallopian tubes are like this, so it blocks. It's like a blockage. It's like pipe ya maji utupe kakitu uko ndani. So tuseme hiyo maji ikikuja umefunga hiyo pipe kabisa, there's nothing yenye inaweza pita. Okay, take an example again like a pipe ya maji, nifunge like this. Nime-block totally, I've done the blockage. So when you produce your ova every month, ikikuja hivi inapata blockage. Ova ni protein. What happens to this ova? I thought you should know this. What happens to this sperm yenye mjamaa na deposit maybe the time you have sexual intercourse? This is protein. It is absorbed in the system. It's like any other protein that you take orally. So these are proteins, they absorbed. So wakati umeproduce your mayai inakuja inapata blockage, so it cannot swim down once. Ameweka sperm zake, they get resistance here actually. They absorbed in the system. Na unakuta sperm zingine during sexual intercourse zinamwagika kwa thighs.
Ushaiona kitu kama hiyo? Do you are sexually active? Very. Ushaiona sperms after sexual intercourse uko kwa mapacha huku unaona? Ujaiona kitu kama hiyo? Nitaenda kuconfirm. Jaribu uone. Sawa. So akimwaga, they get resistant, so they cannot swim up. So I want to clarify something also. Tulisema uterus siko na different sizes. Tunapimanga uterus. Tuko na wamama wenye wako na uterus kubwa na kuna wale wako na uterus kidogo. If your uterus is more than 9 centimeters, depending na tuko na the kits. I told you there's a IUCD kit. So hiyo kit tukipima nayo inatupatianga the measurements. Tukipima your uterus tuone it is more than 9 centimeters, we cannot insert. This is because hii IUCD itapotelea ndani. Asikupotelea ndani, it will not be protecting loose. You, it will be loose. Itakuwa ndani like this, I'm not able to visualize the tip. So huyu mjamaa akiingisha sperms, most probably sitapita. So what we do, we measure the size of your uterus first. If it is 9 centimeters and above, we cannot insert. If it is below 6.5 centimeters, still we cannot insert. So between 6.5 and 9, comfortably we can have the insertion of IUCD. That's why I told you clients are different. We treat each client specifically with our own issues and we take them individually. So your issues are not my issues. So, and that's the counseling session. We are able to rule out every method so that we can see which method fits you better. So if I come, my uterus is above 9, process we put this one kando. Yes, we put this one kando. So this one is for a specific size of uterus. Yes, hapo katikati. And then there's what we are calling, these days we are guided by the guidance and policies. We have what we call the balanced counseling strategic cans. Iso cans sinatungained on specific method. Let's take, for example, amekuja client anataka that IUCD. I'll not talk about these other methods. I'll specifically go to IUD. We cancel the client on this method, specifically yenye amechoose per the balanced counseling strategic cans. Then we rule out everything, we narrow down. Tukiona sasa it is a fit kwa hiyo, we now choose another method with the client, depending with the information that the client amepata. Sawa. Yeah. So we are done with that IUD, unless you have a question. Sasa niko poa. Uko sawa. So for anyone who is out there sexually active na umesikia hii na kubamba, tafadhali kuja tafuta na Steri. Any, not specifically me, you can go to our clinics in Ruaraka, Roysambu. Can I specify the clinics that we have? Look at places like Roysambu. We have Kawa West Health Center. We have Marurui Health Center. We have, go to the other side, we have Zimmerman, the new facility that our CS has just opened for us is Zimmerman Pickens. It's in Zimmerman. Cross the other side of Ruaraka, we have Madare North Health Center. We have Babadogo Health Center. We have Korogocho Health Center. We have Gomongo Health Center. We have Ruaraka Clinic Health Center. We have NYS Clinic. We have a clinic in GSU. We have a clinic in CID. All those clinics are free. Please, these methods are free. You will get our nurses who are so qualified. They'll insert you the method. They'll give you the counseling that is required. For and free. These services are free. Don't pay anything. At least na mtu aishi pia bila uoga ya. Na uishi bila uoga. Your unmet needs are now addressed. Every month, mse uwezi ukampatia vitu vizuri. Because unaogopa mimba nyingine ni mimba yenye huku umepangia. Sasa hii ni ya wasichana. Tuingie kwa hii ya wanaume. Sasa si ati kusema ni ya wasichana. Ukisema ni ya wasichana, si wasichana peke yao. Hata wamama wasee wanaweza tumia. Even the age of 40s, they can. They are girls. Girls, ladies. Yes. Aya, twende kwa wanaume sasa. Tuko na method yenye ni ya sure. This is one of the best methods again that we have. Why? Inakuzuia mimba, inakuzuia HIV, inakuzuia STIs. So this is a multi-purpose method. Actually, we call it is a method that will prevent you from getting all things that you want. Hautapata mimba, hautapata HIV, hautapata STI. So this method, we encourage our clients, before you use it, please, I know this, kwanza my youth wanajua hii, actually to demonstrate how to even to use it. Call a spin. They should be put in the penis. Si kwa kinjiko. When you are demonstrating, and especially kwa my youth, una one of the clients alituambia, ambia mse aweke hiyo mpira hapa. You know when they were demonstrating hapa, aliona anaenda kuweka wapi? Kwa kidole hapa. Usiku akienda akaweka condom kwa kidole.
penis si erect aka have sex, mama alikuja na mimba. So call a spade a spade. So it should be inserted in the penis and the penis should be erect. So ili erect, anaangalia i condom. The first thing we tell them is please check the expiry date. Because unaweza kuwa unatumia kitu yenye ili expire. Sasa hii kama hii yangu naona ina expire lini? 2025 So look at the hinges. We have the rough edges and what have you. So unapaswa kuiangalia vizuri before we radue. Uone ija tunafinya both sides. Tunataka kujua kama haina any hair space mahali kumepasuka. Sawa sawa. Then tunaona iko sawa. So then you tear it off. You should have a tissue with you. This inajua vitu mnajua vizuri. Actually when unapaswa kuwa unanidemonstrate. Because being one of the youth, hii tunajua. Hii mnajua, si ndio? So the erect penis inashikwa hivyo, we encourage the partner awekee the partner. Msichana ama mama awekee mzee, si ndio? Ndio erection iwe maintained. Then now amemwekea, then you leave this hair space, Unaona this one that looks like a tip. Hii tunasemanga ni ya accommodate the sperms so that isipasuke. So unaona ako kakitu kanakaa hivi. Yeah. So during the sexual intercourse when we have sex, this part sperms zinaingianga hapa. So inakuwa hivyo, wanafanya anamaliza that first shot. Then anashika na tissue anaitupa. Sasa then you dispose it the right place, please. Yes. Usitupe kwa nini ya kuflash because ita block. Aya, sawa. Sasa kuna hii na kuna condoms za wasichana. Hii at least hii nimeona mimi na I'm assuming pia wale wameona. Mimi sijaiona condom ya msichana. Good. So tuangalie pia condom. Hii ni condom ya msichana ya mama. Na hii inanifurahisha sana juu. Personally mimi naogopa sindano. Naogopa kuingizwa huko. Kama saa zile ulikuwa unaangalia kama umefunguka centimeters. Like discomfort tu ingine ya kuangaliwa huko. So mimi I think hii inaweza nisaidia sana. Okay, this is also good, but I want before niende kwa female condom, there's something uliuliza mambo ya male condom. Ukasema ati sijui ukakuwa dry something. Dry nikajiwash, ingine inafanya na itch. Okay, itching could be, some clients come complaining wana itch because kuna those clients that are allergic to rubber. That one it's not a myth. Kuna wale kweli ya ukweli anakuambia nikitumia nasikia kujikuna, so we discourage. Kitu kama na it is not even common, a few clients can complain of that. But kuna kitu kingine ulisema so you become dry. That's a myth. Dry. That's a misconception. Ask me why. Really? Because you find these condom iko na lubricant yake. So there's no way utakuwa dry. Inafanya wewe unaacha kutoa lubricant yako. Kuna you already your lubricant yako iko hapo na nyingine unaongezwa na ya condom. So those are just psychological myths. Yes. Okay. Sawa. So tuko kwa female condom, this is the same thing. You check the expiry date of this. Unaona pia 2025. Inapatikana everywhere. They are in our public facilities. Suko nazo. They are there. Okay. They are there. So free. Yes, free. Okay. All these methods are free. So unaiangalia, unaona iko sawa pia, you check, unaona hakuna mahali kuko open. So unaifungua vizuri. Tunaambia wasichana wetu na wamama wetu, unaiangalia vizuri, unaona iko sawa. So hii ni mpira ya mama, inavaliwa na mama. You get the difference, Yes. Ile ingine tuliona ni ya mzee, hii ni ya mama. So unaona iko na two sides. Unaona vile inakaa, iko na two sides. So you hold hii side yenye inakaa a bit ukishika hii ring ni ngumu kidogo kuliko ingine. So hii ring ndio inaingia to the cervix like this. You make it to be a letter 8 like that. So mama tunamwambia either you can squat or mguu mmoja unairaise kwa kiti then unaingisha mpaka unasikia imefika mwisho. Uzuri wa hii condom, female condom, unaweza ivaa na unaendelea na kazi zako za kawaida because tunasemanga at least 30 minutes to 1 hour before sexual intercourse ndio iwe imechukua the warmth ya the vagina and the warmth of the vagina wall. So wakati mzee mnaenda ku have sex, si already sasa iko kwa cervical hose, imeshikilia the cervix. Hii ndio part the penis inaingia. So during sexual intercourse unashikilia hivi. Siko hivi imehang outside the vagina.
una support tu hivi, mzee anaingisha the penis. Penis iko erect. Na ikiwa erect ni rahisi sana kuingia, haina shida yote. So it just goes, you have your sexual intercourse, mnamaliza, then you fold it well like that. Vile tulisema tu, unaitoa. Najua wengi wanajua kutumia hii. Haikuangi na issue actually. Condoms hatukuangi na issue nazo. To clients wetu wale wanakuja. Then inakuwa disposed vizuri, unairap na tissue, then unaitupa kwa dustbin. Ama inachomwa vizuri, si mahali na usitupe huko nje mahali watoto wanaweza chukua waanze kufanya balloon. So imagine. So we are done with the male and female condoms. Tuko na shindano, inayo ni shindano inapendwa sana na wasichana wa hii miaka from 15 and above. Utakuta wanakuja wanataka tu ile shindano ya miezi 3, shindano ya miezi 3. Ya 3 months. Yeah, this is 3 months injection. So after every 3 months they just come back, tunawapatia. Injected well. Wamama wanapenda sana hiyo, tunaidunga kwa mkono hapa tu juu. Wamama wanaipenda sana because wanasema ikiwa kwa mwili mzee ajui kama kuna method anatumia bla 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 bla. So you do your work. So this is a 3 months injection. Which is also not 100%. There is no method which is 100%. Okay. Sote. Kumbuka hiyo. Haya. Alafu hizi ni pills. Hizi najua zinajulikana na kila mtu. Chaguo langu. Kila mtu wanapendanga sana kuja wakiuliza zile tunaitanga chaguo langu. So you take on daily basis every pill for 21 days. Then we have zile tunaitanga the resting days, 7 days. Resting days actually they are not like resting days, but tunasemanga ni siku za kupumzika because these are the days you are getting your periods. So after the 7 days you start another cycle. Yes. Yes, 1 to 21. Yes, 1 to 21. Na tuko na zile ziko na 1 to 28. The 28 pills ni zile zinaongeza damu kwa mwili, the iron part of it, ziko 28. So you can either get this at 21 ama at 28. Then tuko na POPs, progesterone only pills. Hizi ziko na both estrogen. Ziko na estrogen and progesterone. That's why they are saying they are going to be COCs, combined oral contraceptives. Then easy ni POPs, progesterone only pills. Sana zinatumiwa na wale mama wananyonyesha watoto wa less than 6 months. So mtoto wa less than 6 months mama atatumia hii, atakuwa na mesa every day for that 5 days. Ikiisha anaendelea na nyingine mpaka mtoto anafikisha 6 months. The importance of this, why these mothers that are breastfeeding wanatumia hii, haipunguzi maziwa ya mtoto. So it doesn't have any effects kwa maziwa. Then mama mwenye ananyonyesha pia kuna hii method nyingine wanasemanga sasa ile ananyonyesha hajapata periods, anaweza tumia what we call the lactational amenorrhea method. Lactational amenorrhea method, it is this mother is breastfeeding, exclusive breastfeeding, achanganyi na kitu yoyote. Yani hakuna kitu kingine ameanza kupatia mtoto. It is exclusive breast milk. Then this mother also hajaanza kupata periods. Unanielewa? So she is protected. She can use this method for 6 months, the lactational amenorrhea method. Na inamsaidia kabisa. In fact we've seen it working. Hawezi akapata mimba. Only 6 months. Only, yeah, after 6 months, because now we believe after 6 months ameanza sasa kupatia mtoto chakula ingine. So akianza kupatia mtoto chakula ingine, it means even a hormonal changes. So unaweza mkuta amepata mimba after 6 months. So we encourage them to use the lactational amenorrhea method up to 6 months. Okay. Good. Then we have what we call Jadel. Tuko na wamama wengi pia wanapenda hii method sana. In ya 5 years tunawekea hizi vijiti viwili ziko na hormones. They have what we call the progesterone hormone. Unaweka wapi? Naona umechange sura sababu ya myths and misconceptions yenye uko nazo. Hiyo tunaweka tu kwa mkono hapa. Tunadunga shindano. Kuna ile shindano tunaitanga liginoken ya kukandisha mkono kidogo tu. So tukikundunga tu hapa hautasikia uchungu hata kidogo tukiweka. Hiki tunaweka. So tunaweka hizi vitu mbili, there are 2 of them, the Jadel iko na mbili, tunaweka hapo kwa mkono, it can serve you for 5 years. Lakini ukitaka kutolewa before 5 years, unakuja na tunatoa. Iko na progesterone. So remember kuna wamama after tumetoa na wanataka mtoto, it delays fertility, but si kwa kila mtu. So after 2-3 months unapata mimba. Hiyo ni Jadel. So you put these 2 things ndani ya mtu. Ndani ya mwili hapa. Ni uchungu. Hata kidogo. Akizishika hivi anazisikia. Akishika hivi anaweza during palpation kama anashika mkono hivi anaweza feel. So we encourage mothers tukikuwekea usiguse hiyo site for at least 5 days. Unakuja sisi ndio tutakutolea hiyo elastoplast ndio tuone kila kitu iko sawa. Si tumeweka. Si ni kitu tumeweka hapo through the insertion site. Hapo kwa insertion site tutakafunika. Ni operation? No, there is no operation at all.
ni the site of insertion. Ni kama shindano. Umechanjwa chanjo ya corona sai. Umeona kale kashindano vile unadungwa hapo? So kashindano kenye unadungwa, shindano tu, it's like a site of injection. It is the same hapa sasa, the site of injection. Ni kama shindano tu. Tunaogopa shindano. Msiogope shindano hata kidogo. Ni kama shindano tu. Kashindano kidogo hata kana uchungu. Yes. Inayo ni Implanon ya 3 years. Pia iko na progesterone. Inafanya kazi the same as Jadel. It's only that itakupatia service for 3 years, itakupatia service for 5 years. So the level of hormone here is different from what is there. We call it Implanon. So those are the methods yenye nimebeba leo. Na zote hizi methods zote ni free in our facilities. Na nikuulize, hamuoni ni unfair hizi zote ni za wamama isipokuwa tu condom? Hakuna za wanaume. Za wanaume siko. Hii condom hiko. Then we have method kwa wanaume yenye tunaita vasectomy. Vasectomy is permanent. We ligate. We funga the vascular deferens. Those are the tubes yenye zinapitisha the sperms. So wanaume wako na vasectomy, wanaume wako na condom. Hizo ni nyingi sana kwa wanaume pia. And they support us. Wanaume wetu, by the way, wanaume si wabaya. Wangu wana support kwa upangaji. Upangaji tuko pamoja. Siwezi pata mimba peke yangu, si ndio? Very true. Si niko na huyo mzee hapo. Lazima mlale na yeye. Sasa si ate aletewe zingine, aletewe ka coil. Maybe through the government of our government during the policies and the policy makers up there. There is a debate that there is a pill that is coming for men, but so far bado haijatufikia, hatujaipata. But for now what we have right now is the sure condom for men and the vasectomy. I think I will go for vasectomy. Si uchungu ama si chungu because wakikuja pia tunatumia dawa ya kumaliza uchungu. Najua it is hakuna kitu unapewa direct like lazima tukandishe, lazima tutumie dawa ya kumaliza uchungu. Ni kama wakati tunafanya tubal ligation kwa wamama. Siku na ile dawa tunakupatia ndio usisikie uchungu. It is the same process kwa wanaume. Is it reversible? No, in Kenya it is not reversible, but we've other countries, developed countries where they wanatumia, unaona kama ile clip ya kufunga the umbilical cord ya mtoto during delivery. In developed countries we've heard they are doing vitu kama hizo, lakini Kenya bado hatujaanza. But we are also saying, remember, kumbuka, tunasema even the permanent methods, that's the TL and the vasectomy, they are not 100% perfect. So tunaweza fanyia mwanaume, tukimfanyia vasectomy, actually we advise them to use condom at least for the next 3 months, because tunaweza kuwa na sperms yenye already zilikuwa zimepita, na in the process ana pregnant the lady. So anakuja akisema nilifanyiwa vasectomy, bibi yangu ametoka nje, vitu kama hizo, lakini mimba ni yake. Hey, but hapo umetufunza vitu mingi sana. Asante. I think this one is sasa hii inaweza juu ni kama hiyo tu. Sasa shida ni 3 months zikipita na usahau. Sasa huwezi ukasahau because kuna ile kitabu tunakuandikia ya kukukumbusha. At least tumekupatia tuseme kama ni leo. So we'll give you a date na tuna document na tunaingisha kwa kitabu zetu. Actually in our facilities what we are doing these days, we even doing ile tunaitanga follow up. Follow up is through the community strategy department. We liaise with them so that the CHVs they are able to follow our clients at home and remind them when they are supposed to come back in the clinic. So me, okay, out of all this, na feel it's good to muongelelea history because out there mama yangu atungeongea vitu kama hizi. Ni vigumu sana upate mtu akiongea na mama yake. So maybe unaweza tuambia what is the importance of having these talks with people, maybe with the youth, with our friends, with I am happy that umesema women are different because unasikia mimi nilikuja na stories zangu. Nimeona aunti yangu, nimeona rafiki yangu, nimeona like nimesikia hata sijajaribu. Maybe kwangu zingenisaidia. But sasa hiyo kusikia ni vizuri umesema we are different. But what is the importance of having this conversation, especially hapa hivi kwa contraceptives? Sasa mimi nakuanga always very passionate talking about these reproductive health issues kwa especially the youth, women of reproductive age, wote kwa jumla. This is because tuko na wale wamama kati yetu wenye wako na ile tunaitanga the unmet needs. Unmet need
kwa upangaji wa uzazi ama kwa contraceptive uptake. Why am I saying unmet need? Huyu mama utakuta hayuko kwa any method ya upangaji wa uzazi. Huyu mama ako na mjamaa lazima apewe vitu, tunaelewana? Then ataki mtoto, so unakuta she's there, ajui what she wants, she's just there. Those are what we call the unmet needs. So ni muhimu sana, because when we talk about this, you find they make an informed decision. So from here they will go home with a method, tunaelewana? Na tunasaidia sasa ku address ile issue of the unmet need. The other thing nilikwambia sisi sote ni tofauti, including me and you. Mi ni muuguzi, but naweza kuwa nasema it's like I'm special. I'm not special in any way. I'm a woman in my reproductive age. My systems are functioning the same way. Sa wewe as a client sina function. So I also need kuongeleshwa na mtu, niambiwe hata mimi tumia 1-2 ama nipeleko through this method so that I can have an informed choice. So why am I saying we are different? Whatever can work to me. Don't think that because I'm a nurse, I'm special, at this method will favor me more than it will favor you. Tunaelewana? So whatever I'm using, inaweza kuwa wewe ikufai. And that's why you need to be taken through the process of counseling so that you can have an informed choice and make a decision to use one of these methods. So unaweza kuta mimi natumia hii ya 3 years. Na wewe because nimekuambia inafanya kazi vizuri kwangu, tangu nimekuwa for the last 2 years sijaipata shida yote, ukimbilie bila kuwa cancelled or kuangaliwa other parameters, ukimbilie hii ikuharibikie within a month. So we always say treat clients differently. Tunawachukua wakiwa tofauti, we take them through the counseling tofauti, na tunawahudumia tofauti depending na the parameters yenye tumeona. Sawa. That is the same thing with our youth. We take them through the counseling process. Yeah, that is the most important Yeah, the most important thing. Yes. And then remember, we normally say we are guided by the guidelines. We have the guidelines that are guiding us on giving services to this. We have the National Family Planning Guidelines 2018. We have the Youth Reproductive Health Guideline, Adolescents and Youth Reproductive 2016. We are guided by the medical eligibility criteria, whereby if now you choose a method, every method that you choose, we just come specific to this will, it will guide us. So any client with any condition, tuseme hata kama umekuja na hypertension, diabetes, blah 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 blah, CA, cancer of the cervix, blah blah, everything, we are guided by this we call it the medical eligibility criteria. So I'll just will my will to that specific. Let's take for example, if a client has come with cardiovascular disease, akona issues, so I'll will this will to the cardiovascular issues. If it is a 4 or 3, it means they cannot use that specific method. If it's 1-2, they can use comfortably. So this one will guide me: hypertension, obesity, diabetes, smoking, headache, everything. I'm guided by this. So remember, in our clinics, we have these guidelines. They guide our healthcare professionals in provision of these methods. Yes. Mimi, I think niko na ingine moja. Haiko hapa kwa meza. School fees. School fees itakusaidia utapanga uzazi. Ukweli. Lazima. Sometimes, okay, me, I'm talking for that part of family planning. I understand kuna contraceptive uptake. So, family planning. Mentally, I don't want because I am not ready. Na juu nimeona school fees, naona inanisaidia naendelea kupanga uzazi. Kabisa. Unajikuta umetumia 10 years. Mtoto amesoma mpaka amefika amemaliza primary. Amempeleka, maybe you are thinking of another second born, third born after 5 years. Yes, 5 years nikizoea school fees. Exactly. So me, I think I'll come here 3 years. Hapo hivyo tukizoea kwanza school fees. Alafu sasa tutarudi. I'm telling you, contraceptive uptake method, family planning, one of the best thing to make a decision, and especially as a couple, because tunasaidiana hapa. The other thing, mama, hata afya yako mwenyewe inarudi. You imagine staircase. Umepata mtoto after 1 year, second year, wanakaa kama two twins tumefuatana tu hivi. So you are able to take care of yourself. Especially if you didn't want, especially if it's unmet. Unajua kuna ule anataka amalize. Exactly. Especially unapata hivyo na huko unataka. But kuna ule mwenye anataka haraka malize ale wote pamoja. That is okay in order, because wakikuja actually wanatuambianga and we take them through the counseling. At least 2 years you are able, uko sawa kupata mtoto mwingine. Kuna ile atakwambia after 5 years unampatia method ya 5 years. Kuna ile atakwambia after 6 years unampatia. And I think nipo imagine umetulia tu unajua 5 years unless you're 2%. Very true. But imagine ukikuwa naye unatulia akili, safari unaenda bila stress.
Kabisa, inakuanga mzuri sana na inasaidia tumeona inasaidia wamama sana. Asante sana Terry. So what we are saying, the message that we are now taking back home. Tuko hapa, tafadhali ukienda back home in the community, give that information, and especially to all our women of reproductive age. Tell them these services, they are free in our facilities. They are given by qualified staffs, and we want to address that issue of the unmet need in our community, so that we don't have women of reproductive age kuingia huku kwa kijiji because walipata sasa mimba yenye hawako wamepangia, boli imeingia, siku anataka naingia kwa community kwenda kuproka abortion. Then we get these ladies dying for no reason, and these are things that we can prevent. True. Yes. And I like that they are free. They are free. Ukijaribu hii katae kuna ingine ya free. Like usiseme nimeenda hasara. No, they are free. They are free. They yes. are free. And you've mentioned the healthcare, the dispensaries zote alisema hapa tukianza. So it's good like uko tuna hiyo mambo ya kufikiria mashiro zangu hazitakuja kai niko na pregnancy scare iishe vitu kama hizo. Imagine a whole year 6 months unashindaka ukisema kai inaweza kuelekea ama inaweza imagine kila saa unashtuka, kila mwezi uko na kushtuka. Alafu nataka kusema pia hivi, kuna ile tunaitanga postnatal 2. There's a postnatal 2, there's a P2. Actually in the community wanaijua kama P2. Oh yes. So P2 wanakibilia kwa chemist every weekend. You are not on any method, but umefanya gono and you find that you are not protected. So you go through the counter, unanunua hiyo P2, unaikunywa this weekend. The next weekend you are doing the same. The other, you are interfering with your hormones for no reason. And these are the people that we are getting after now wameachana na P2, anataka sasa kupata mtoto, it delays fertility because of its own mechanism. Remember, these are hormones, so they suppress ovulation, sinafanya the endometrium wall inakuwa very thin. So wakati unataka kupata mtoto, unajikuta you take too long before upate mtoto. Yet kulikuwa na options zingine. Kulikuwa na information that you could have made an informed choice during counseling. So it is very important. So yes. Thank you so much, Terry. Asante. Tumefurahia sana. Karibu sana. Na tumesoma sana. Mimi nimesoma sana. After hapa nitaenda niongee na mzee nimwambie sasa kuna hii na hii na hii. Na zote ni free. Zote niambie tu hii ndio inakaa. Mimi nikimbie nikuje. Na tuna encourage pia unakuja na mzee pia. Hii information tunaweza kukupatia ukiwa na mzee and they help us in making decision. Okay. So ni vizuri pia unaleta mzee wako, tunaongea tukiwa sote pamoja. Thank you so much, Terry. Maybe unaweza angalia kwa hii kamera uambie to take home just one last thing. Okay. So mimi nikiwa muuguzi huwa nafurahia kazi yangu sana na napenda sana kuambia the community, the women of reproductive age, men of reproductive age, tafadhali kujeni kwa facilities zetu tuwahudumie. Family planning, contraceptive uptake we addressed na ni free. Then a take away message also nataka insist is kama hujaifanyiwa screening of the cancer of the cervix, also in our women of reproductive age, kwa wanaume pia prostate cancer screening tunafanya na pia ni free in our facilities. Please come. Remember, cancer inatuua na inaua, it is one of the killer diseases. So when we screen early, we are able to manage early. Na it is 100% manageable and protectable. Thank you so much. Thank you so much. Natumai tumesikia na tumesoma. See you next week on Cele's Reflection. Bye.